and continuing association with Telangana State School Leadership Academy, SCERT. So here I am going straight to the topic. I have shared the screen. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now is it coming on a bigger screen? Just Yes, ma'am. help But me. maximize it, ma'am. Yeah, maximum. Okay. So this is the book. I think you have received it, shared with all by Professor Suresh Babu Garu. Shared through Telegram. Yeah, I shared them. Once again, we will share again for for their reference, madam. Yeah. So this is the handbook that we developed. In fact, I would be very pleased to share one more information regarding the new development about this book, that the school leadership, the part 1 of the chapter, part 1 of the book, which has been developed on defining what is school leadership in Indian context, has been incorporated as in the PM Shri schools as and has become very official as a definition for our entire country on school leadership, especially on roles of school leaders as influencing others, developing others, etc. And then, influencing, directing, empowering, and networking leadership. And then our annual pedagogical plan steps, the 5 steps. Where are we now? What are we going to do? How are we going to do? When are we going to do? These steps, and what do we want to achieve? These 5 steps have been considered as, very important steps for leaders to design their school development plan. What do they call? In PMC schools, they are calling it as holistic development plan. Yeah. So they have incorporated these steps also into the PMC schools centrally sponsored scheme. So we see that the scope of this book has gone beyond beyond the time, beyond the space of schools to centrally sponsored scheme, and Government of India accepting it as a accepting it and using it as an official document to develop school leadership in the country. So with this brief, development on the school leadership, I would go to what is this book all about. If someone can really, mute that whosoever joins or puts a message that that sound is coming, can you please mute that? Somebody can mute it because it disturbs when I'm talking. Sorry for that. Yeah. So now what is the uniqueness of this book? Should I? Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, I'll mute all at once, ma'am. Later you can unmute yourself and continue, ma'am. Is it okay, ma'am? Okay. Yeah, I'll mute all for once. Yeah. Ma'am. Okay. Please unmute. Yes, yeah, it's good, ma'am. Yeah. So what is the uniqueness of this book? No, it is still hard. Okay. What is the uniqueness of this handbook? It aligns with the national education policy and provides a comprehensive framework on school leadership for leading learning in the Indian context, addresses the learning deficit among children through principles, pedagogical leadership at systems level. It is considered as an innovation in the Indian context and equips principals as pedagogical leaders to embed 21st century learning skills and knowledge in their schools, curriculum, and pedagogical approaches. Users, sir, can you please instruct the participants not to put those good morning messages now?
since the talk has begun, I think that's the only way to stop this ting sound. Sir, దయచేసి అందరూ మెసేజ్లు ఎటువంటి షేర్ చేయకండి సార్. మేడం ప్రెజెంటేషన్ నడుస్తున్నంతసేపు మెసేజ్లు షేర్ చేయడం ఆపగలరు. మీకు డౌట్స్ క్వైరీస్ ఏమైనా ఉంటే సెపరేట్గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్, మేము అడుగుతాం మీ తరపు నుంచి. థ్యాంక్ యూ. The principles as pedagogy. చార్ట్ లాక్ చేయండి సార్, చార్ట్ లాక్ చేయండి. Okay, equips the principals as pedagogical leader to embed 21st century learning skills and knowledge in their schools' curriculum and pedagogical approaches. Then uses non-traditional approach by emphasizing on in-school teacher professional development and self-assessment of principals. I specifically say this because is there for all descriptors and many actionables in the fourth part 4 of the handbook at the end of the resources. We have given very specifically who are you as an instructional leader, who are you as a self-aware leader, who are you as a leader who is driving the vision and goals for the school, who are you as a leader as a leading innovations or transforming the schools through leading teaching learning process, etc. So kindly note that this assessment is very unique and it is there at the end of every descriptor. Okay. So and then several serves as a ready reckoner for principals to use in their daily life. So that's about pedagogical handbook. So what I would request you all to do is not to keep it in the shelves, but to be on your desks, in front of your desk, to use it every day, day in and day out, as something of a guide for you to really look at, use it, and even you can also contribute to improve it. You can always come back to me to say, these are things that are there. We can really look at having, improving upon these books. So, of course, we need to take permission of CBSE, which CBSE will readily give. So this is something that has to be used by the teachers, by the principals, as well as teachers. There is no doubt at all. Day in and day out. It is not that to be kept in the shelves. Okay. And I would be very happy when I see the torn pages, soiled pages coming out of the book, as so much that you have used. That would be really appreciable. So then what is the structure? Structure is about part 1 deals with the concept of school leadership, which has entered into PMC schools, framework on pedagogical leadership, which is the actual, crux or the core of this handbook. Then the annual pedagogical plan is about the application of the part 2, that is pedagogical leadership, which is the knowledge aspect of this whole handbook. And then tutorials for practice is about how to conduct every session, which many of the resource persons now would be dealing extensively using this part 4 as well. I hope so. So while the first part deals with the perspective on school leadership within the larger context of the discourse at the global level, framework for pedagogical leadership deals with the core knowledge of what should principals do and who are these principals as pedagogical leaders. Then annual pedagogical plan is an application. Then tutorials is about how to practice the pedagogical leadership. Now I'm going to skip this stakeholders. Then what is the approach that we use in this, and the approach that you also take on a day-to-day basis is read and learn, step back and reflect, practice and self-assess, visualize and improve. Sir, it is not muted. Some child is speaking.
It is not muted. A child is speaking. Requested participants to mute themselves. Okay. So, what does it mean to say defining school leadership? Ability to change the behavior of others. Sorry, influence the others, direct others, empower others, working with others. These are the four, important functions of school leadership. Yes, ma'am. I Participants muted are everyone. requested to Sir, mute actually, themselves. whenever a new member invited, and then the sound is coming, sir. Yeah, Things that and you beep can, is that beep is for that. yeah, I settings asked and the you can adjust participants that. to at least to join 10 minutes before. And Yes. after the speaker comes, it's not good. No, it's not honoring them. So now going to settings, we can change that, I think, sir. Please do it People, yourself, madam, if it is possible. Because the child is continuously speaking. And I can hear that and it reduces. we have muted. We have muted him, ma'am. So it is about influence others. What are the core functions of school leadership? It is these four core functions: influence others, direct others, empower others, and working with others. What does it mean is given here in these bullet points. What does influence mean? Ability to change the behaviors of others. Goals are achieved without authority, rewards or punishment, and intentional control over stakeholders to achieve the goals. See, you are not having a control by virtue of your power, but you are having a control with an intention to achieve the goals. So this is not a control. Actually, therefore, it takes us to direct others. How do you really exercise that control is through guidance support. So control is not a derogatory negative term here. It is about influencing without exercising power and authority. So guide and support leadership teams to set goals, solve problems on their own, connect with other leadership teams. Working with others is about meaningful interaction with others. So once you direct, you also have to see that you are working with others. They go hand in hand. So it is about working with others, which is in terms of meaningful interactions, cordial relationships with a sense of shared leadership. Okay, then not only that is important, when you influence others without exercising authority and power, you have a responsibility to empower others. Look at this. So how do you empower? If you are not exercising your power and authority by virtue of your position, then it is about instill enthusiasm, trigger curiosity to think out of the box, accept ideas of others, and enable others to experience a sense of self-worth. So I am also important in the university or in the school or in the institution, SCERT. That has to come. See, the person has to be given importance as much as the process and systems, as much as the goal. Right? Otherwise, what is the use? I request audience participants. I cancelled my engagement with the head of the department who called me for an immediate meeting. Now, please see. Please value my time. So, now what are the leadership behaviors that you see? When those are the leadership functions, then the behaviors are responsive leadership, which aligns with influencing others, empowering others. Responsible leadership
in terms of directing and working with others. And then network leadership is about, when you are empowering, you need to collaborate, you need to, associate with others. So it is about networking, and so therefore it is not in the colloquial sense of the term, you exchange your business cards or contacts to develop more and more, assignments and visibility. No, it's not that. So leaders collectively dovetail into each other, share responsibility, act with shared vision, take collective ownership, create a culture of innovation and experimentation, spread innovation, search talent, share good practices. So these are the network leadership characteristic features. And then inclusive leadership, I don't know why so much loud sound. At least somebody can reduce that sound. It is really loud on my laptop. And it is coming every second automatically. And the fourth one is about inclusive leadership, where it is about believe that all children can learn, have a small number of core priorities, resolute leadership, then collective capacity, strategize with precision, intelligent accountability, all means all. Directly taken this from Fullen's, education change theme, where he gives this as the drivers of educational change. So inclusive leadership is about all. And all means what? It is all of these and much more, right? And all people, all processes, all systems, all roles and responsibilities, everything that one can think of. It is therefore so inclusive. Okay. In a responsive leadership, it is about providing opportunities for collaboration, optimize, utilize available resources, because I tend to really increase my voice because of this, continuous bell ringing, because I can't hear myself. And provide service to stakeholders, use non-discriminatory approach, and facilitate people's development and identify talent. See, that responsiveness is about in relation to others, and responsible is about along with others besides in relation to others, right? So these are the four leadership behaviors which in pedagogical leadership we have called it as styles. And actually these are behaviors that one needs to look at it, and that converts into or transforms into a type of a style uniquely for that person, for that principle. Then what is leadership for learning? Leadership for learning is defined like this for Indian context. If all students in the education system have to learn, everybody working with the system also have to be continuously learning and lifelong learners. See, we expect system to learn, students to learn, but we don't learn. We do the same routine jobs. We don't want to change, or we don't want to adapt new things that are introduced in the system. Then, if I do not become a learner, how can I expect, what moral authority do I have to expect children to learn? That's something that one has to think of, and not only for the teacher, but across all levels in the system, because leadership for learning is about whole system transformation and not just teachers' professional development to be given, teacher training to be given, so that automatically students will start learning. No, it doesn't happen. You have seen. Teacher training need not necessarily convert into student learning, because there are many other things in the system that may impede or that may slow down the process or
that may accelerate the process. Everybody in the system has to get involved. No doubt principal is at the core and teachers are the very, very primary agents of learning. Okay. Now, what is this pedagogical leadership? According to our definition for, according to our framework for India, it is about, pedagogical leadership is about, having 3 layers. So the structure has a layer, which is the overarching concepts that have been defined, and then the descriptors, which refer to the functions within the layers that describe each layer, and then the actionables, processes to be followed for attaining descriptors' intent, and hence the layer as a whole. Okay, actionables are those processes to be followed for attaining the descriptor's intent or the objective, and hence the layer as a whole. So if you achieve the descriptor's intent, step by step, through all the descriptors in that one particular layer, you will also achieve the intent of the layer as a whole. So what are these layers, descriptors, and actionable? It is given here. There are 3 layers we said, and those 3 layers are setting the direction for school improvement and student learning. This is the first layer. The second layer is practicing the pedagogical leadership. Second layer. Then the third layer is achieving student outcomes. So what is all this for? Pedagogical leadership. Ultimately, it has to result in student learning outcomes. So what does layer 1 contain? It contains 4 descriptors. The setting direction for school improvement and student learning has got 4 descriptors. They are building a shared vision, developing SMART goals, developing a personal vision as a school leader, and aligning personal values to education system's values. So now what is a shared vision? What are SMART goals? What is the personal vision of a school leader? And what it means to say aligning personal values and to education system values. So these are the foundations of your pedagogical leadership practice. Okay, which is the layer 2. So first we shall see this setting direction. Shared vision is what? It is not about my vision being shared. Then it becomes my personal vision enforcing on others. That's not the way to go about. Shared vision is something, a larger school's vision, overarching institution or the school's vision is achieved by different people in different ways. The way principal works is different from the way teachers work. The way teachers work is different from the way, subject coordinators, if it is a big school, subject coordinators work. It is different from the way the students actually engage and sit through to learn, isn't it? So if I expect as a principal, the way I do the work, everybody else has to do, then teacher can't be a teacher. Then teacher becomes a principal. Do you want that? Does it help in student learning? No. If one teacher expects that the way I do, all other teachers must do. Otherwise, they are not good teachers. Is that how teachers work? No. Then they are not teachers. Then they are clones of a teacher, imaginary teacher, isn't it? And similarly, if a principal expects one teacher as a role model and expects all other teachers to follow him or her, then also it is wrong. Follow in toto, letter, we say.
then also it is wrong, because no two individuals are the same. However, no two individuals are having conflicts always. It is about divergent paths used by different individuals. Different individuals use different paths to reach the same goal. So while I may differ in my view with you, with another person in some aspect, I may concur with the same person in another aspect. But that doesn't mean that I am in conflict and a fight with others. Is it not? So that's understanding the differences and being empathetic with full knowledge of why the difference arises, because my approach is different, but the goal is the same. Just the way to reach Hyderabad from, there are different routes from different states, or from one state there are different routes. It doesn't mean that they are following a wrong path, but the paths are different. That is shared vision. So a shared vision is about divergence in approaching the larger institutional vision by many people. Then what are SMART goals? Goals we know, but SMART goals means SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. SMART is an acronym, and that stands for this. And this is very important, very, very important for us, because we say goals, but we change when we don't achieve the goals. No, that's not smart. Then we don't achieve at the time required, but we will try to achieve after a lapse of time. Then also it doesn't help. We want all students to learn, but our goal is to build many classrooms only. Then also that is not. Only building classrooms doesn't ensure, but building classrooms is an essential aspect for children to learn. Isn't it? So relevance is about making classrooms relevant for learning, making those as spaces, important spaces to learn for children. Right? So the relevance is very important. Then developing a personal vision. So institution is there. What about you as a principal? Who is this principal? Principal is also an individual, no? He or she will also have her own ideas, her own, outlook for the school. Similarly, teachers have their own outlook for the school. So these things have to align. So here comes the personal vision to be aligned with institutional vision. And then to the larger education systems, values and visions. So do not forget the individual, the principal, who is also a human being, who is also a professional like the teachers. And here lies the importance of bringing together the process of leadership with the person called the leader. And so personal vision, without a personal vision, it is no use having an institutional vision, but alignment is very important. That is what is the first layer. The second layer is about practicing the pedagogical leadership. The practicing the pedagogical leadership is about engaging teachers' professional development. I have described this layer 1 without using this PPT, but using the first one. Then the layer 2 is about practicing pedagogical leadership. This layer 2 has 6 descriptors, while the layer 1 has 5 descriptors. Look, layer 2 has 6 descriptors. In layer 2, you have engaging teachers' professional development, initiating innovation,
leading teaching learning process, developing a learning culture, building an inclusive culture, and becoming and being a self-aware leader. Now, why all these 6 are chosen? See, practicing pedagogical leadership is for what? Is for student learning, is for my own learning, is for institutional learning, isn't it? So, not only individuals learn, but also organizations learn. Not only organizations learn, but also the entire system learns. This is what is learning organizations. This is what drives leadership for learning. And therefore, engaging teacher professional development is about individuals learning. Then, initiating innovations is about transforming schools as well as processes in the schools for making it better and better. Leading teaching learning process is about not only, teaching learning process to be improved at teachers level, that is the individual, but leading the teaching learning process means the entire school to be considered because organizations also learn. Right? If organization, school as an organization also has to learn, then develop a culture of learning. You get this point? Develop that culture of learning. Then, if you have to develop the culture of learning, then it should be inclusive. So build an inclusive culture. In and through all this process, a leader who is also a professional and a human being is constantly growing and learning. And that becomes becoming and being a self-aware leader. Okay. Becoming and being a self-aware leader is not only others have to grow and learn and grow like teachers, not only individual schools as organizations have to transform and change for learning as learning organizations, but the person who is in the forefront taking people and the institution together for transforming learning also is a growing and a learning individual, and that is becoming and being a self-aware leader. Okay, so look at this. When you see the two together, layer 1 and layer 2, when you have to lead the teaching learning process, taking all institution and the individuals together, you need to build a shared vision with smart goals. And when you have to become a self-aware leader, you have to have a personal vision that drives. When you have to create an inclusive culture, then there is no choice but to align the personal values with that of institutional values and education systems values. And therefore, these descriptors are very, very closely related to each other in multiple ways. It's not a single line drawing as a linear relationship, but it is a interaction, interdependence, and interrelatedness between the descriptors which make up these layers. All right? Which make up these layers. And so, assuring, and if we do this, then while the individual develops with, layer 1 and 2, when we are, extensively practicing as principles, taking everybody along with us, then only we can think of improving and assuring student learning outcomes, which is the third layer. You get this point? So while individuals learn, organizations
must learn. While individuals and organizations must learn, then systems and processes with values and beliefs also must, contribute to it for systems learning. When everybody learns, therefore, student learning can be assured. You see, the entire underlying, principle is leadership for learning means institutions learn, systems learn, people learn, processes change, transform for students learning. And all of them have to be together. All of them have to go together. It's like that Panchatantra Katha, where one pigeon gets into the net and gets caught. Another pigeon tries to, another pigeon goes in some allured by that grains to eat. That also gets caught. Likewise, many pigeons get caught. Some pigeons are outside. An intelligent pigeon said, let's all take the net together and fly off. So while pigeons become individuals, net becomes an organized structure where individuals are there, and the system is all of them fly together under one intelligent pigeon who said, let's all fly together. And that's leadership for learning. And therefore, if you do that, Ashu, how do students learn? Students learn by developing not just the progress across school subjects, that is learning outcomes, as we see developed by NCERT for elementary, secondary. And then we are using that now competency-based outcomes. We are all using. It's also about knowing 21st century skills. You know it pretty well now. That is the talk across the system at all levels. Then it's not only that, now everybody knows it is so important, not only academic subjects, but also their passion, their emotional development, their social development. What children want to do, you allow them. When you allow them, that individual. See, it's so clear that participants are not even listening. So that personal and social emotional development is very critical. Now we see the recent example is about the chess players, the prodigies emerging and becoming world champions. Gukesh, Pragnananda, Vaishali, Anish, allow that space. So the progress is multidimensional, multilateral, multi-layered, for which moral and ethical reasoning and sensitivity are very critical, as emphasized in the National Education Policy. It's extremely important to have moral reasoning and ethical sensitivity. Otherwise, while the learning is there, the intent of learning may be for destructive purposes. I was seeing yesterday on YouTube, one person is being interviewed in a place called Gadag. He boasted, he said that I was a professional thief for 20 years because my poverty drove me to this he said. And he speaks very good English. He is non-schooled. He did not go to the school. He started at the age of 9. And then he said, there are so many loopholes in the system that why should I pay to the lawyer
I argued my own cases whenever I was caught because of robbery by the police. And I argued my cases, and not only once did I get caught up or go to the jail. And he said, I have retired from doing theft. I'm no more a robber. I returned back to my village and I am engaging in social service and I don't want to do robbery. I'm fed up with the system because it can't even catch a thief. So there are so many loopholes. See, now on one side we see the loopholes in the system. On the other side we see a robber whose learning is great. But for what? A realization of becoming a self-aware person has come, and therefore he made a choice to come out of continuing as a thief and now living as a normal human being with head held high and doing developmental activities in his village. But what was the moral and ethical sensitivity that was there for long? Learning happened. He is a master. He has achieved a mastery in doing robbery. But that is where intentions, smart goals are very important with personal vision, aligning the vision and having a shared vision with the larger society. That's what it has to teach for us. So schools have to become finished talking. So schools have to become those hubs of intentional learning with rigor for individual development, institutional development, development of the society, development of the nation, with a personal vision, national goals, systems, goals, and vision. Isn't it? And hence, how do we achieve that? Is through applying this framework in our annual planning. And that's called annual pedagogical plan. This has gone into PM Shri's schools handbook that defines how to implement NEP 2020. So step 1 is about where are we now as a school. Step 2, what do we need to do in the coming years? Step 3, how will we achieve what we want to do? And who is responsible? That has to be told, written properly. Distribute responsibility to all the teachers. Step 4, what is the timeline for implementation? Step 5, what will the impact look like? Right? So how do we go about this? This comes from the actionables. The third layer in the pedagogical leadership, actionable. Every descriptor that we discussed in the layer 2 on pedagogical leadership has actionable. These actionables have to be studied and applied against how the school is functioning, and a rating scale is developed to assess using those actionables to assess where are we now. What do we need to do? Identify the gap and say what we need to do in the coming year. Address that gap. And how will we achieve what we want to achieve? See, you have to define the gap, not in a negative term. There is no trust that exists among teachers and students. That's a gap that you have seen. Therefore, students' discipline is not there. Okay, student discipline is a problem for you. Yes. Then you have to say,
in a positive term. No student discipline doesn't lead you to plan how. But you have to convert that into a positive opportunity. How do you convert a no discipline to a positive opportunity? To improve the students' discipline in academics, co-curricular activities, sports and games, by instilling enthusiasm, involving all teachers. That's an opportunity created. So you have to define that opportunity very clearly in step 2. And don't say this is the gap and therefore I'm doing. No, not like that. Don't go with a deficit model, go with a positive approach. Improvement model. Transformative model. Okay. So how will we achieve what we want to do is about your planning. Who is responsible? Define. Define with names of those people. Which teacher is responsible? Which vice principal is responsible for this? And what are their goals to be achieved? All these have to be defined with a timeline, but in consultation with them, take their concurrence, assign their duties and ask them whether you are willing to do or do you want to take up any other. And what is your role with them? Define that also as a principal. Don't leave it to them and say, I am now relaxing in my chair. No, you have to walk with them. That is what is called leading teaching learning process, the descriptor in layer 2 in the entire institution. You have to also define what is your role along with them, along with your timelines, and then say, what will the impact look like? Don't say it learning outcomes or outcomes of this, change process that I'm implementing. Not just that, but a long-term impact. Now, one outcome you may achieve in 15 days, but what is its impact over the year? Which means you don't stop after 15 days of doing that. Say, for example, you need to prepare a very nice timetable which caters to which equal distribution for all, but a teacher has an objection, and so you have taken that suggestion. Some teachers have an objection. You have taken that suggestion and you have improved and you have changed the timetable and asked them to try it out for a week. And that's over. Okay, so in a month's time or 3 weeks' time, it is over as a short-term, timeline. And don't forget about it. What is its impact at the end of the year, you please? You get this point now, what I am saying. So your annual pedagogical plan is about breaking down your goals into short-term achievable, targets. So therefore, this timelines is about having divided the entire academic year annual plan into quarters. There are 4 quarters for you to achieve. So if you haven't achieved in the first quarter, you step back, re-examine where are we now, what do we need to do, and then come back again with a revised plan. So this is a very flexible plan and a fluid plan. And then revise this plan and then work and achieve it in the second quarter. Okay, so annual planning is about making things happen systematically, methodically, with a direction set. And that is why SMART goals are very important to set in step 5, which are long-term as well as short-term, which are quantitative, measurable in nature, which are qualitative, observable changes, which have deep impact on social, emotional development of the individuals, of the institution in terms of its culture and outcomes and the impact of those outcomes. So that's how the annual pedagogical plan is happening. So, and while talking, it is about 5 minutes,
But to do this planning, it takes 1 month at least. So your process of planning starts soon after the final examinations in that academic year. And do the planning and then take your break, vacation. And then come back, relook at the plan in the first week. If you need a revision, you revise it then and there, and then start doing. And here, everybody is involved in the planning, and it is not just the principal who is doing, it means he is allocating duties. Your analysis or the diagnosis in the step 1 is about diagnosing the entire school, entire processes. It can be in phased wise. If it is a secondary school with primary and high school there, then primary teachers can do this planning for primary stage, middle stage, and secondary stage separately, and all of you can sit together to bring that connection and alignment between the 3 phases. So that is what happens in aligning your values, beliefs for entire systems, values, beliefs. All right. So this is what makes pedagogical leadership meaningful, so that everybody learns in the system. So not only I learn, but everybody learns. Not only the institution learns, but the system learns. Not only the individuals and institution and systems learn, but they learn and grow together. They all learn and grow together, which is when students also learn and grow together. Don't keep them separate only for achieving those your learning outcomes, but involve them in and through all the processes. They are the critical stakeholders. Without involving them, especially in the annual pedagogical plan of step 1, what do you want? You have to ask students. And how do you want to achieve? You have to ask the student. When do you want to achieve? You have to ask the student. What do you expect from us? You have to ask the student. So student component is very critical in this, and we have it in actionables, and therefore actionables are very important in this in this entire pedagogical leadership. And that's leadership for learning. And thank you. Yes, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. On behalf of School Leadership Academy Telangana and SCERT. So before going any further, I would like to request the participants, if you have any specific queries to ma'am on the subject being presented to you, will you be please unmute one by one, ma'am. Please raise your hand so that I'll call your name and will give you, you can unmute yourself and present your query, Andy. So those who have, yes, sir, those who have queries, please raise your hand, sir. Raise your hand so Yes, that you can we speak in avoid. Telugu also. Madam Telugu vastundi. She will respond. Okay. ఎవరికైనా ప్రజెంట్ చేసినటువంటి సబ్జెక్ట్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మేము పర్మిషన్ ఇస్తాము, సో దట్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ మ్యామ్. హరీష్ బిట్లా గారు, యూ వాంట్ టు స్పీక్ అండి? ఎస్ ప్లీజ్ నేను మాట్లాడాలనుకున్నాను. తప్పకుండా సార్, గో అహెడ్. మేడం, మ్యామ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మ్యామ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే మేడం, మీ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మేము నోట్ చేసుకున్నాము, బట్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకున్నాము. స్క్రీన్ షాట్స్ కన్నా కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసిన పీపీటీ ఏదైతే ఉందో అది మాకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తే బుక్ లో అన్ని ఉంది. పీపీటీ ఏం వద్దు, బుక్ లో ప్రతి ఒక్క పిక్చర్ ఉంది, చిత్రాలు ఉంది, మేమే చేతిలో రాసిండే చిత్రాలు, ఇన్ఫోగ్రాఫ్స్, గ్రాఫిక్స్. ఓకే ఓకే, ప్రతి ఒక్కటి. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. నేను నోట్స్ రాస్తున్నాను, బట్ అది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది అని అంతే. లేదు,
ఇచ్చలేదు. ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. See, థ్యాంక్ యూ మేడం. participants, That means you మేము don't want, you pedagogical prepare lead- your PPT. I'm very clear on these things. You prepare your PPTs. Don't use ready-made PPTs for which I have spent days and months on it. ఓకే మేడం, ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎనీ టాపిక్ మీద ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మాట్లాడండి. ఆ పీపీటీ గురించి అవసరం లేదు. పీపీటీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెడగాజికల్ ఇప్పుడు లీడర్షిప్ మేడం చూపించింది చూడండి ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ద బుక్. ఆ బుక్ అనేది మీ అందరికి కూడా నేను వాట్సాప్ లో అంటే టెలిగ్రామ్ లో పెట్టాను. ఓకే, వన్స్ అగైన్ వీ విల్ కీప్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ రెఫర్ ద మెటీరియల్. ఓకే, ప్లీజ్ చూడండి దయచేసి. ఓకే, విషయం ఏంటంటే మేడం ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ పెడగాజికల్ థియరిటికల్ కాదు, ఇట్స్ ఎ పెడగాజికల్ ప్లాన్ కూడా ఉంది. అండ్ లాస్ట్ డే రోజు మన సెషన్ లో పెడగాజికల్ ప్లాన్ కూడా సెషన్ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ప్రీ రిక్విజిట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దట్. కనుక దయచేసి ఓన్లీ థియరీ అండ్ లిజనింగ్ అనేది కాకుండా ట్రై టు పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, గో త్రూ ద మెటీరియల్. లాస్ట్ డే రోజు మీరు దయచేసి దానిపైన కొంచెం దృష్టి సారించి యూ ప్రిపేర్ ఏ టెంటేటివ్ ప్లాన్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ రిఫైన్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే మాట్లాడండి. We will have the second session also. Okay. Good morning, sir. చెప్పండి. Sir, 21st century learning outcomes, 21st century లో ఏదైతే స్కిల్స్ ఉన్నాయో, ది ల్యాక్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్, ద టీచర్ collaboration and cooperating is going on in the school levels. We want to give more and more training to the teachers all. ఎందుకంటే చాలా మటుకు ఈ 21 స్కిల్లో చాలా స్కిల్స్ ని మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ స్కూల్ లెవెల్. Sir, your understanding of 21st century schools is wrong. 21st century skills doesn't mean 21 skills. Yes. So please see Manodarpan. Go to the CBSE website. Please see Manodarpan, in which 21st century skills handbook is there. Okay. 21st century skills is not equal to 21 skills. First century skills only. Okay, 21st century skills కూడా సెషన్ we are going to have it. Okay, కానీ don't మేడం చెప్పినట్టు హ్యాండ్ బుక్స్ కూడా you will go more reference material ఉంటుంది. Please kindly go through that literature what she suggested. Okay. I think we will go to the next session. I'm very thankful, Madam Maithili Madam, for being with us, and she deliberated on this pedagogical leadership framework. That's very important. And because మేము already we have మేము mail లో పెట్టాము and ఇందులో కూడా లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. You can download, and actually that approach is important. That's what Madam అందులో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా చెప్పింది. ఆ మాడ్యూల్లో ఉన్న అంశాలు, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ దట్ బుక్ చాలా క్రిటికల్గా కూడా ఉంది, వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే దట్ థియరిటికల్ పార్ట్ ఉంది అండ్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ కూడా ఉంది. అది ఆ లింక్ చేయడం అనేది జరగాలి. దట్స్ వాట్ షీ టోల్డ్. షీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. జస్ట్ రీడింగ్ అయితే సరిపోదు, దాంతో పాటు ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది. ఆ ప్రాక్టీస్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ మెటీరియల్ దయచేసి. Okay. Once again, I'm very thankful for our Maithili Madam for associating with us on the pedagogical leadership. How significant it is, very important, and so I'm very thankful once again on the behalf of you and also School Leadership Academy SCERT Telangana. మీ అందరి తరఫు నుంచి మళ్ళీ వారికి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. And we will going to the second session. Already second session waiting. Sai Pramod Batani అనే వారు ఉన్నారు, వారు మనతోటి. సో he will be leading the allocate అనే ఆర్గనైజేషన్ లీడ్ చేస్తున్నారు. They are also working on the school leadership development program. అండ్ వారు నారాయణపేట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో యాక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా మన సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కు లీడర్షిప్ పైన ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. రైట్లీ నౌ అట్ ప్రెసెంట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇన్ కొలాబరేటింగ్ విత్ అవర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT తెలంగాణ తోటి కొలాబరేట్ చేస్తూ రంగారెడ్డి జిల్లాలో సుమారు 160 స్కూల్స్ లో వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇద్దరం కూడా. ఓకే, దే ఆర్ టేకింగ్ ఎ మోర్ లీడింగ్ రోల్ in training of the school heads in Rangareddy district. For 160 schools were identified.
అందులో ప్రత్యేకంగా జెండర్ ప్యారిటీ పైన, రెండోది ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ పైన, 2 అంశాల పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. సో లెట్ us take Pramod Batani. He is leading that organization. He is with us. యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ పైన వారు మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ పార్టిసిపెంట్స్ గివింగ్ ఎ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ రిసోర్స్ పర్సన్స్. వాళ్ళు పూర్తి అయ్యే వరకు ప్లీజ్ బీ విత్ అస్. మీరు దయచేసి అందులో డ్రాప్ కాకండి, ఓకే? ఎందుకంటే అది ఇన్సల్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటే మీరు మధ్యలో డ్రాప్ అయ్యి మీరు ఏదో పనిలో నుండి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా ప్లీజ్ బీ విత్ అస్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ అవర్ టైమ్ షెడ్యూల్. దయచేసి ముందు ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు ఉండండి. దయచేసి ప్రోగ్రామ్ బిగిన్ అయ్యే ముందు కూడా దయచేసి ఒక 10 నిమిషాల ముందు జాయిన్ కండి. మీరు ప్రోగ్రామ్ అవుతుంటే జాయిన్ అవుతుంటే చాలా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మైత్రి మేడం ఎక్స్పీరియన్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అది సౌండ్స్ వస్తాయి, క్లిక్ వస్తుంది, ఇంకెవరో ఆడియో కూడా ఓపెన్ చేసి పెడుతున్నారు. ప్లీజ్ కైండ్లీ బేర్ విత్ అస్ అండ్ గివ్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్. డోంట్ మధ్యలో జారిపోకండి దయచేసి. ఓవర్ టు Batani, Pramod Batani. Yeah. Thank you, sir, for the warm introduction, and good afternoon, everyone. I hope you're all doing well. So, continuing with the second session. So, first session, Madam discussed about pedagogical leadership. So, a very important part of school leaders' role is also to improve teaching learning process. So, apart from other administrative activities, a critical role is to improve teaching learning. So, the topic that I'm going to discuss today is concerned about how to create active learning in the classrooms, and what is the role of school leaders in supporting teachers and also training teachers and encouraging teachers to create active learning in the classroom. So broadly, this is the topic we'll discuss. So before I go ahead, I just want to quickly get a sense of how you're all feeling now. So you can type on the chat box, whichever is the emotion right now, so that I get a quick check of the audience, and I can also make it very interactive. So how are you feeling now? You can type your feelings right now on the chat box. Quickly, 1 minute. Okay, enjoyed. Some people are curious, some people are excited. Okay, excited, curious, some are curious. Okay, good to see that, good to see that. Okay, great. Many people are curious and excited. Some are feeling creative as well. Okay, great. Some people are feeling both curious and excited. Thanks so much. I think that's a good way to start our session before we get into the afternoon. Great. Okay. So, in session of broad, we have 4 objectives. So, first part we'll discuss active learning and why is it important. We'll also understand its importance. Second, we'll explore some active learning strategies, very simple active learning strategies in everyday classroom teaching learning. So teachers can use these things very simply without even spending any resource. So those are some strategies we will look in. దాని తర్వాత ఈ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ ప్రమోట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్, ఎనేబులింగ్ కండిషన్స్ that teachers should create in the classroom. So those are the things that we will look into. And lastly, we'll also look into what is the role of school heads in empowering teachers to make the classrooms more having active learning. So broadly, in all aspects, manam ee session lo next 50 minutes we'll look into. Okay. So in terms of knowledge, all of you will know at the end of this session, active learning strategies and TNT, you will understand that. You'll also know some simple active learning strategies and aim conditions undali. This is the knowledge you'll gain. And in terms of a skill set, if I am giving you a video or if I'm asking you to go into a classroom and find out, you will know if some active learning is happening in that classroom or not. So you can quickly go into the classroom also after today's session and see in how many classrooms active learning is happening, and what are some things that you can give feedback to your teachers so that they can start creating active learning in the classrooms. Okay. And mindsets low, very important is I think at the end of this session you'll all feel that school leaders have some role in creating active learning strategies in their school. This is one mindset that I want all of you to get into. Okay.
So quick norms and be open in this session. You might have your own experience, but be open to learning, and also think about your own learning. You reflect on your learning. As teachers, you are also teachers once upon a time, and you are also school heads right now. You are also guiding some teachers. So reflect on your own learning journey. And participate where possible. You can unmute and share when I ask, or you can also type on the chat box. I'll try to keep it very interactive rather than making it myself talking, and be present in the session. You all have signed up for it. Oh, there are 180 participants here. So I request all of you, next 50 minutes, if you are attentive, not doing any other work, it will be helpful and a good use of everyone's time. Okay. Great. So we'll start. As I told you, we'll define active learning. This is the roadmap for today's session, next 50 minutes. First, we'll start with define active learning. Then we'll discuss why it is important to have active learning in the classrooms. After all, we look at some strategies. Then I will discuss what are some enabling conditions to create active learning in the classroom. And lastly, what is the role of school heads? So this is how the next 50 minutes is organized. Okay. Great. So now I have one question to all of you. Active learning ante enti? Some of you can unmute and share as well, and some people can type on the chat box also. Active learning ante enti? What is active learning? Okay. వీలైతే తెలుగు ఎక్కువ యూజ్ చేయమన్నారు. I'll use తెలుగు, ఎక్కువ తెలుగు యూజ్ చేస్తాను. Okay. Yeah. Students also participate in that learning. Very good, madam. Students participate in the learning process. Very nice. Inka? Students also participate in that learning. Hello. Student also participate in the learning. Very good. Yeah. Yes, sir. Somebody is sharing. Inkevaru share cheస్తారు? Hello. Yes, sir. Interaction with students in the classroom. Students is there in the classroom. Very nice. People are saying chat. The students can respond immediately. Students when can they are hearing the lesson. Okay. Yes. Very good, sir. Thank you. Thank you very much for sharing. Response of the students more and more important in the classroom. Response of the student more and more important in the classroom. Great. Some people are saying two-way communication untadi. Participation of students in classroom. Participation of students in classroom. Very nice. Students are attentive in the classroom, learning with full interest and attentive, joyful learning. Okay, Inka? I'm seeing interesting response on the chat also. Very good. Active learning atmosphere should be thought-provoking. Rajni madam is saying very interesting point. It should be thought-provoking. Very nice, madam. Interesting. You can also type on the chat box. Learning without fear. Okay, that's an enabling condition to create active learning. Learning with all senses. Learning process through activities that encourage them to think, create, and discuss. Okay, that's a great point. The teacher can yes, sir. Teach with TLM when the learning will active always. Okay, if teacher is teaching with TLM, learning is always active. Okay, potentially, yeah. Teachers సరిగ్గా TLMs ఎట్లా యూజ్ చేసి అందరిని ఎంగేజ్ చేయలేకపోతే then it will be again passive learning. Few students will be active, many students will be inactive. But yeah, that's a good point, sir. Teachers TLMs use చేస్తే it will lead to active learning. Students thinking in different ways. Great points. So many points our participants are able to make. Let me quickly summarize. So active learning means that learners take increasing responsibility for their learning, and that teachers are enablers and activators of learning rather than just lecturing or delivering of ideas. In nutshell, this is what it is. So responsibility ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది learning మీద? పిల్లలకే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తుంటుంది ఆ క్లాస్ రూమ్ లో. Teachers make students responsible for their learning. And what is the role of teacher? Teacher just enables and activates students to start learning for themselves. That is what active learning is. Okay. So in the learning responsibility ఎక్కువ ఎవరిది ఉందండి active learning classroom లో? Students have more responsibility, right? So end of the day వాళ్ళే నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళే అప్లై చేయాలి కాబట్టి మనం వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ లెర్నర్స్ గా చేయాలి, రైట్? యాక్టివ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ రూమ్స్ లో లెర్నింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మరి టీచర్ రోల్ ఏంటి?
A guide, acting as a guide. Exactly. Teacher is an enabler. అటువంటి లెర్నింగ్ జరగడానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తారు. టీచర్ విల్ బి ఫెసిలిటేటింగ్ అండ్ యాక్టివేటింగ్. ఓకే, Facilitator. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్, 3 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఐ విల్ సే. సో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరగాలి అని అంటే ఫస్ట్ టీచర్స్ బిల్డ్ ఆన్ ద ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ కున్న ప్రయర్ నాలెడ్జ్, be it from their own life or be it from their own classrooms, be it from their environment. Teachers build on those knowledge so that students start thinking about their learning. Okay, so ఆ నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ని దే స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఓకే హౌ ఇస్ దిస్ టాపిక్ రిలవెంట్ ఫర్ మీ. సో దే స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. And not only thinking about it, they also talk about their learning to their friends. So వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం అనుకుంటున్నారు దాని గురించి అనేది దే ఆల్సో టాక్ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 సింపుల్ characteristics of active classroom. Okay, so let's see. And before going in, I have one more question to all of you. You can also type your responses in the chat box. You need not share. సో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ కి ప్యాసివ్ లెర్నింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? యాక్టివ్ లెర్నింగ్, ప్యాసివ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ రూమ్ ఏం జరుగుతుంటుంది? యాక్టివ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ యూ కెన్ షేర్ దోస్ థింగ్స్ ఆన్ ద చాట్ బాక్స్. Passive learning is a teacher only active, students are only passive. They want to participate in the classroom and activities. Wonderful. Passive learning, teacher is only active, students are silent. Very good point. Sir, anything else? Anybody else who want to share? Sir. Yes, madam. This is Kranti, sir. Good morning. Yes, madam. Thank you for your contributions, sir. Sir, inactive learning happens when teachers go on lecture method. Students remain inactive. And when there is practiced interactive classroom transactions, there will be active participations by students, I think. That's a great point, madam. In a passive classroom, teachers go on lecture method and students are just mere listeners. In active learning, teachers enable students to talk and share their ideas. Great point, madam. Anybody else? Thanks, madam. Great. Pratibha Rani madam is saying passive learning children just listen and no response. Only teachers are active. That's a great phrase. Yeah. Anybody else? You can share your thoughts on it. Interesting points are coming. Child-centered teaching leads to active learning. Rajita madam is saying that. Gopal sir is saying active learning is student-based. Okay. Then one scholar is saying students did not participate in learning process. That is passive learning. Okay. Okay. Akshaya madam is saying active learning, child-centered methods, passive where lecture method is followed. Okay. These are great points. Many good points are coming up. Let me, okay, Madhuri madam is saying only listening, not understand. It's just one way. Very true. Very true. I think now we all got the differences between active learning and passive learning. From here, from school, classroom, you can quickly distinguish the classroom active learning, passive learning, right? So let me quickly summarize. Active learning is where students learn by thinking, they learn by talking, they learn by doing and reflecting also. So students take effort to learn and students are expected to work with others. There is also expectation, teachers also expect me antaku meer nerchukovali ani oka expectation kuda students meeda untadi. It's not that mottam teacher nerpistadi, teacher olchi pedutadi atla kaadu. Students can learn, students should learn on their own and a belief teachers exhibit చేస్తుంటారు active learning classrooms లో, right? సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్ మోర్, వాళ్ళు బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే కెన్ ఆల్సో అప్లై దట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దేర్ రియల్ లైఫ్ when active learning is happening. Knowledge will not be just restricted to books. So knowledge will enable them to apply in their real life too. So passive learning classrooms, many of them, students just learn by listening or they just memorize. టీచర్స్ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కూర్చొని రాసేస్తారు, పిల్లలు కాపీ చేసేసుకుంటారు నోట్స్ లో, అంతా నీట్గా ఉంటుంది. కానీ బట్ ఏమైనా లెర్నింగ్ జరిగిందా అంటే ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దెమ్, సార్ నాకేం తెలియదు సార్, రైట్? ఏమైనా జీవితంలో వాడగలుగుతామని స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కాంట్ అప్లై దాట్. నోట్స్ నీట్గా ఉందా అంటే నోట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నీట్.
హ్యాండ్ రైటింగ్ అంతా నీట్గా ఉంటుంది, కరెక్షన్ అని అయిపోయి ఉంటాయి, కానీ లెర్నింగ్ అయితే ఏం జరగలేదు, రైట్? అండ్ స్టూడెంట్ టేక్స్ లిటిల్ ఎఫర్ట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాపీయింగ్ ఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ సైలెంట్లీ. స్టూడెంట్స్ పెద్ద ఏం ఎఫర్ట్ బెటర్. So as a result, that is happening because students are not expected to work. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం నేనే చెప్తాను, నేను చెప్పింది ఫాలో కండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్. సో దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దట్ క్లాస్ రూమ్. సో దీనివల్ల వాట్ ఈస్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ లెర్నింగ్ అంటే స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్ లెస్ అండ్ కెనాట్ అప్లై దట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దర్ రియల్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ లెర్నింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ అయితే ఏ సబ్జెక్టులో అయితే టీచర్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ వాడుతున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్ విల్ రిమెంబర్ వెల్, దే విల్ ఎంజాయ్ వెల్, అండ్ ఆల్సో they can apply that knowledge in real life as opposed to passive classrooms. Okay, cool. So you all understood now the difference between active learning and passive learning classrooms. Now let's think about some active learning strategies. I want to share some active learning strategies. But before going there, I want all of you, meerandaru kuda teachers ununtaru. So can each one of you share 2 or 3 strategies that you used as a teacher to promote active learning? Meer teacher unnappudu em strategies use chesaru? You can type on the chat box. After that, I will call few of you. You can type on chat box. What are some strategies you used as a teacher? So take 2-3 minutes to type your responses on the chat. Let's see what all strategies everyone used when you were teachers. I can draw. Hello. Yes, sir. I can draw some pictures which are mentioned in the lessons and some important poems. Okay. Right on the blackboard. Yeah. Some important hard words. Very good. Right on the blackboard. Okay, రాయించారు హార్డ్ వర్డ్స్ అని రాయించారు. రైట్. ఇక్కడ మన టీచింగ్ ఒక స్కూల్ చెప్పారు బొమ్మలు చూపించి ఆలోచించి రాయమని చెప్పడం. I will explain the words and poem, pictures. Then after the student will come to the blackboard, they will say, they will follow me. Okay. First you are doing it, after they are following you. Yeah. They are imitating you. Okay, good sir. Thank you. Thank you so much, sir. Kontamandi, they are saying they ask the children to talk about the picture on their own. We use pictures, jokes, stories, etc. Okay, some people are saying they are using interactive flat panels, giving children interactive activities online, like map pointing. So making concept web, talking points, taking points from children. Okay, Rajita madam, thank you for that. Activities with games, కొంతమంది యూజ్ చేశారంట. రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, నిజ జీవితానికి అనువర్తించడం. ఓకే, రామకృష్ణ గారు. I will say the difference between the poem and the lesson. How can they read? The reading method is very, very important. రైట్. సో ఆ వ్యత్యాసం కూడా మీరు చూపించారు సార్. పోయం ఎలా చదవాలి, టెక్స్ట్ రీడింగ్ అయితే ఎట్లా చేయాలి. వెరీ గుడ్ సార్. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసి చూపించారు. ఆ తర్వాత పిల్లల్ని కూడా చేయించుంటారు కదా సార్ మీరు. After me. Right. Okay. Gauss sir is saying thought-provoking questions, motivation, picture, figures, word games. They can enjoy when they are reading the poem with a rhythmic recite. Correct. That's a great point, sir. Gauss sir ఏమంటున్నారంటే thought-provoking questions వేసేవాళ్ళంట సార్, and then ask them to respond to those questions. Very good. Madhuri madam is saying small songs with action which will improve vocabulary and they will take much interest to learn the language. Okay. So you use strategies with actions, action words and stuff. Okay, very interesting. Chala mandi chala ideas vadutunnaru. Last 1 minute. Okay. Ramakrishna sir is saying clues iవ్వడం వాటి ద్వారా స్టోరీ చెప్పమనడం. Very nice, sir. This is making the students to think. They have become very creative because of that. Role plays వాడారు కొంతమంది. Choreography. Rajita madam is saying for poems she used to use choreography. Yes. Makes students involved in that role. Very good. I'll make good interaction with students, their own words according to the topic. Okay. Ravi sir is saying that he has used good art integrated learning. Kranti Kumari madam is saying she used art integrated learning. Great. Skits. Rajini madam is saying she also used skits. So a lot of ideas to make active learning. Chala mandi you have put so many things. I'm going to share few simple things, few simple strategies. Okay. So
మనం యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఎందుకు వాడాలి అని అంటే వెరీ సింపుల్ థియరీ ఇస్ దేర్ ఎడ్గార్డేల్ స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. మీరు అందరూ ఇది ఇంతకుముందు చదివే ఉంటారు, మీకు గుర్తే ఉంటుంటుంది ఇది. సో ఇట్ సేస్ మా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్న నేచర్ ఏంటంటే మనం చదివిన వెంటనే చదివిన దాన్ని 10% మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. If I ask you what you read after 3-4 days, only 10% will remember, rest of it will forget. If we hear someone saying, we might remember 20% of it. If we see through a demonstration or some video, we might remember 30% of it. If we see and hear, మనం చూసి విని రెండు చేయగలిగితే we might remember 50% of it. But if we participate in group discussion, if we give our talk by our own self, we are able to remember 70% of what we say and what we discuss in that. And lastly, when we involve and when we retell the same things, when we do dramatic presentation, when we simulate the real experience, when we do the things real, so the research says that 90% of that we remember. So essentially it is saying group discussions gani, giving talks by students, డూయింగ్ డ్రామాటిక్ ప్రెజెంటేషన్ చెప్పారు, రోల్ ప్లేస్ చేయించామని. సో ఈ స్ట్రాటజీస్ ఎంత ఎక్కువ వాడతాము, స్టూడెంట్స్ అబిలిటీ టు పార్టిసిపేట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హై. సో లాస్ట్లో కింద ఇచ్చిన యాక్టివిటీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ టీచర్ షుడ్ బి యూజింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టు మేక్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ హ్యాపెన్ అండ్ ఆల్సో టు మేక్ స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్. ఓకే, సో నేను ఒక సింపుల్ కొన్ని స్ట్రాటజీస్ టచ్ చేస్తానండి. 4 simple strategies that teachers can use in a very, very simple way in the classrooms to create active learning. First, the think, pair, share. I will talk about these activities also in a bit. Second, the pause and pause. Third, the stop and jot. Fourth, the listen and repeat. మీరు చెప్పిన చాలా స్ట్రాటజీస్ తో పాటు ఇవి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ can be very helpful. These 4 strategies, I'm going to talk about each of those things. సో థింక్, పేర్, షేర్ అంటే ఏం లేదండి. సో టీచర్ ఇస్ ఈ రెండిట్లో కూడా ఈ ప్రతి యాక్టివిటీలో ఐ విల్ టెల్ టీచర్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, స్టూడెంట్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? థింక్, పేర్, షేర్లో టీచర్ ఏం లేదు, టీచర్ ఒక డిస్కషన్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, థింక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని డిస్కషన్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తారు టీచర్. స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, టీచర్ డిస్కషన్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక 1 minute ఆలోచించండి. మీరు ఆలోచించిన తర్వాత మీరు మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్, పార్ట్నర్ విత్ వన్ అదర్ ఫ్రెండ్ అండ్ షేర్ వాట్ యూ థింక్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. సో టీచర్ రోల్ అండ్ స్టూడెంట్ రోల్. టీచర్ రోల్ ఈస్ టు గివ్ డిస్కషన్ ప్రాంప్ట్. Student role is to think, develop some perspective. They might take 1 minute or 2 minutes or 3 minutes based on the type of question the teacher is, difficulty of the question. And after that, every student shares with their partner. The person sitting next, they can take about, each one can take 2 minutes to share what their perspective is. Okay. After they discuss with their partner, think, pair. First ఆలోచించారు, పేర్ అంటే తర్వాత ఒక పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేశారు. షేర్ అంటే వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేశారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో టీచర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క పార్ట్నర్ గ్రూప్ ని అడిగి, ఒక మీ గ్రూప్ లో మీ ఇద్దరు ఏం డిస్కస్ చేశారు, అండ్ దెన్ టీచర్ moderates the large group sharing. So as a result, what happens is teacher is able to hear from so many students. వాళ్ళేమనుకున్నారు, వీళ్ళు ఈ గ్రూప్ ఏం డిస్కస్ చేసింది, రైట్? ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ బట్ వెరీ పవర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ. హ్యాస్ ఎనీవన్ యూజ్డ్ అండ్ ఈ స్ట్రాటజీ ఎవరైనా వాడారా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్? Yeah, sir. There are 3 groups. 3 groups are there, students. Right. The students, some students can able to read. They are the performers. Right. In the lead, some students are peer groups, the Right. medium. Some students are teacher support learners. Right. We divide the groups and the performance can lead each group. Right. Some students are teacher support learners. The teacher can help the students in which area they are poor. Right. Their performance is low. Super. That's good, sir. That's a group. You are dividing already the groups according to the abilities and encouraging Yeah. the students to promote peer support. Okay.
So this strategy, think, pair, share, can also be used in that. In groups of 3 కూడా వాడచ్చు. టీచర్ గ్రూప్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి మీ గ్రూప్ లో మీరు డిస్కస్ చేయండి. మీరు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత టీచర్ కెన్ ఆస్క్ వన్ స్టూడెంట్ టు షేర్ వాట్ పాయింట్స్ వర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దేర్ గ్రూప్. ఇస్ ఇట్ ఏ సింపుల్ స్ట్రాటజీ? మన స్కూల్స్ లో వాడచ్చా థింక్, పేర్, షేర్? If you Yeah. think it's simple, can be used by teachers very easily, you can type yes in the chat box. It is Think, the pair, best method. It is the best method. yeah? Adopting the best method in the Yes, schools. great. It's a very simple thing. ఒక వీడియో కూడా చూపిస్తాను తర్వాత of a teacher using it. Very simple, no cost. దీనికి పెద్దగా ప్రిపేర్ కూడా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లెసన్ ప్లానింగ్ కాంప్లెక్స్ అంతా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ద టీచర్ నీడ్స్ టు బి అవేర్. ఓ, ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది, లెట్ మీ యూజ్ దిస్ స్ట్రాటజీ అనేది. ఓకే, yeah, many of you are saying that it's very simple strategy. Yeah. So second వచ్చేసి very simple again, pause and pause. సో యూజువలీ ఒకసారి ఆలోచించండి, మీరు టీచర్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ జనరల్ టీచర్స్ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. పిల్లలు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఒకటి నోటీస్ చేస్తే, కామన్ ట్రెండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే ఎవరు రెస్పాండ్ చేస్తారు? ఎనీ థాట్స్, ఎనీ అబ్జర్వేషన్స్? టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారు? యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ సార్. యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్, ఫాస్ట్ లెర్నర్స్ రెస్పాండ్ అయిపోతారు కదా. టాపర్స్ వెరీ గుడ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ క్లెవర్స్ కానీ టాపర్స్ కానీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయిపోతారు, రైట్? ఎవరైతే మనం చెప్పింది రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ అవుతారు. Those who are doing well will respond. In some cases, Ramakrishna sir చెప్పినట్లు డల్ స్టూడెంట్ కొన్ని కేసులు రెస్పాండ్ అవుతారు. బట్ యూజువలీ టాప్ స్టూడెంట్స్ కానీ యాక్టివ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ రెస్పాండ్ అయిపోతూ ఉంటారు. టీచర్స్ కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఆన్సర్లు తీసుకుంటారు? ఈ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ తీసుకుంటారు కదా. ఎవరైతే ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారో, teacher expects from all students, sir, but generally gives respond and answers top students and active students only, sir. Exactly. In my view, in my knowledge, sir. Correct, sir. That's a great point, sir. అందరి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ కొంతమంది దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటారు ఆన్సర్లు. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మెనీ అదర్ స్టూడెంట్స్ స్టాప్ థింకింగ్ బికాస్ దే ఫీల్ ఎట్లా టీచరు క్వశ్చన్ అడిగినాక దీని ఆన్సర్ టీచర్ అయినా చెప్తారు, లేదనంటే టాప్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర తీసుకుంటారని. సో దట్ ఈస్ ద కామన్ ట్రెండ్. వెరీ ఫ్యూ టీచర్స్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. Ideally, we want teachers to take responses from different types of students so that everyone feels, oh, nanu kuda adagachemo teacher, so I can't think that I should not think about it anedi. So our problem ni correct cheyadaniki usually what teachers does is teachers should pose a question అడిగిన వెంటనే ప్రతి స్టూడెంట్ కి టైం రావాలి. కాబట్టి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫాస్ట్ థింక్ చేస్తారు, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దే మై టేక్ సమ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి అర్థం కావడం కూడా టైం పడుతుంది. సో వాట్ టీచర్స్ డస్ ఇస్ పోజ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ పాజ్. The simple strategy, don't take answers immediately. At least take a pause for a minute so that every student starts thinking about it. Teacher question adigaru, deenni nunchi alochinchamani chepparu. Okay, so pose the question and pause for some time. After pausing, then what teacher does is teacher asks some students randomly, pick change. Not only top students, teacher can pick randomly so that everyone feels, oh, ee questions okarke iddaru mukarke kaadu, naaku kuda రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచించాలి. ఓకే, సో దాట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ, పోస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ పాజ్ ఆఫ్టర్ దాట్. దెన్ వీ కాల్ ఇట్ పౌన్స్ అంటాం. పౌన్స్ అంటే టీచర్ స్టార్ట్స్ టేకింగ్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ కుడ్ బి రోల్ నెంబర్ వైజ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ చేసి ఎవరి పేరు వస్తే వాళ్ళని పిలిచచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి. రమేష్ యూ రెస్పాండ్, చిట్స్లో ఎవరి పేరు వస్తే. Or it could be based on anyone whose name starts with P can answer this question. So rakrakal strategies so that same students are not getting repeated every time. Okay, లేకపోతే యూజువల్గా మీరు ఇందులో టైప్ చేసినట్లు టాప్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళే రెస్పాండ్ అవుతుంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ దే ఫీల్ మననే అడగరు టీచర్. సో దే కెన్ బికమ్ ప్యాసివ్ లెర్నర్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ. If you want everyone to get involved, teachers should start pouncing, take responses from different students so that everyone feels we also should answer, we should also try to answer. Okay, great. So this is the second important strategy. How many of you think it is simple? We can be used by our teachers. If you think it can be used, you can type yes. If you think no, it's complex, teacher vadam custom aitadi, they can't do it, too much of planning is required.
then you can type no. Okay. Many are saying it's yes, it's good, it's simple. Right. Yeah, sometimes it's time-taking process, but it will allow students to think. That's a great point, Madhuri Madam. It will take some time, but it will allow students to think and then they'll become independent learners. That's a great point, Madhuri Madam. Okay. Third strategy. Now we covered first two strategies. Third strategy that I'm going to discuss is stop and jot. Okay. So stop and jot, and it's nothing but very simple. Usually when teachers only talk, when teachers only conduct group discussions and stuff, students don't have time to process వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది దీని నుంచి నేను కొన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకోగలుగుతున్నాను నా ఓన్ వర్డ్స్ లో, రైట్? సో వీ నీడ్ టు ఆల్సో అలౌ టైమ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు రిఫ్లెక్ట్. లాస్ట్ 15 minutes లో అసలు ఏం డిస్కస్ చేసినాం, లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ఫ్యూ బుల్లెట్ పాయింట్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ stop and jot. In stop and jot, what teachers does is teachers provide time. Can you please briefly write down what are the benefits of eating balanced diet? Take 2 minutes and write down in your own words. So what it will do for teachers, for students, is they will start thinking. ఒకవేళ గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసిన ఒకవేళ వీడియో వాచ్ చేసిన ఆ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నారు, దే విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వర్డ్స్. సో ఇవాళ 2 minutes రాయడం, బట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ దేర్ స్టామినా టు థింక్ అండ్ రైట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. So stop and jot is also a very simple strategy. వాళ్ళు మైండ్ మ్యాప్స్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే బుల్లెట్ పాయింట్స్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ క్రియేటివ్, దే కెన్ ఆల్సో డూ ద స్కెచింగ్ ఆఫ్ దేర్ లెర్నింగ్. సో ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. We can give that freedom for students to write their notes in their own form. 3 simple strategies. Is it good? Is it doable? అగైన్ మళ్ళీ దీంట్లో టీచర్ నేను బోర్డు మీద రాసేస్తున్న బుల్లెట్ పాయింట్ ఇవన్నీ మీరు రాసుకోండి అంటే దెన్ ఇట్ ఇస్ ప్యాసివ్ లెర్నింగ్. The whole objective of it is a well practice in the classroom, especially the science. Being a science teacher, I use this stop and jot method, sir. Very nice. Because the peoples are, whenever they are writing and drawing the points, key points of the any means a formula or activity or lab activities, whatever we are teaching in the classroom, they mention their own language. It may reflect their ideas. Right. Need not to go to scientific language, but sometimes after they may increase their attitudes towards the science. So it is a wonderful program, sir, and it is very easy to, after remedial class also we can apply. Exactly. After completion of the topic, we will give the 2 to 3 minutes to the students and just draw the outer line of the topic or key points, or mention the labels of the diagrams and which acids or bases, whatever chemical components or physical components are used in the lab activities. Right. These are all strategies can apply their own handwritings, and they can reflect their views in easy manner. Exactly. And Thank you so much. these type strategies are helping to the final examinations. Exactly. That is and means we are getting the marks gaining also. Yes. That is my opinion, sir. Yeah. So that's a great point, sir. I see some of the schoolers also mentioning, some schools are saying that they're also doing in maths classrooms. So they're also saying they use it for recapitulation. They do this to question and answer method. Very true. This is not only science, it can be applied in any other subjects as well. So it could be in English. Okay, can you quickly think about some vocabulary that you learned? Write down whatever new vocabulary that you learned in the last 15 minutes or 20 minutes in the session, right? So English teachers can also use it. Math teachers can also use it to start thinking about, can you describe this theorem in your own words? So this irrespective of the subject, is a very powerful strategy. Okay, I used to do it during my engineering days as well. So it was very helpful. Any age group and then any subject, it can help. Very simple strategy, but very powerful. So last strategy that I'm going to share is listen and repeat. Okay, simple. There are many times some students will be inattentive in the classroom. Inattentive for variety of reasons. So generally when teacher asks pause and pause, question adigaru, some student is not able to respond. So then rather than asking that student to say, okay, you sit down, teachers can ask students who know the answer
and ask the student who did not respond before to say, okay, now you respond. You listen to that answer and then respond. Essentially, అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయిన పిల్లల్ని కూడా అరే ఐ నీడ్ టు బి అటెంటివ్. ఒకవేళ నేను అటెంటివ్ లేకపోయినా టీచర్ నన్ను వదిలిపెడతలేరు. మళ్ళీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన స్టూడెంట్ దగ్గర చూసి విని చెప్పమంటున్నారు. మీనింగ్ దట్ నేను లైట్గా తీసుకోవడానికి స్కోప్ లేదు. సో గ్రాడ్యువల్లీ స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ దట్ దే ఆర్ అకౌంటబుల్ ఫర్ దేర్ లెర్నింగ్. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ అది రాకపోవచ్చు, బట్ గ్రాడ్యువల్లీ దట్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ అప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సింపుల్ స్ట్రాటజీ, లిజన్ అండ్ రిపీట్. ఓకే, గుడ్. సో 4 strategies, easily doable. If you all feel it's doable, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ ఇస్తాను బిఫోర్ వీ జంప్ ఇన్ టు ఎ వీడియో. ఓకే, సో ఆ కేస్ స్టడీ ఏం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 3 teachers, 3 different types of classrooms. మీరు ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్లో ఏ క్లాస్ రూమ్లో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది, ఎందుకు జరుగుతుంది అని గెస్ చేయాలి. I have put 3 teachers. Teacher A. Teacher reads and explains the causes of the First World War and then asks to copy the same from textbook into notebook. Teacher B ఏం చేస్తున్నారంటే teacher explains the causes of First World War, asks students to think, pair, share which of the causes are the most important according to them. Teacher C ఏం చేస్తున్నారంటే teacher shows a video and asks the students, teacher shows a video and explains the causes of the First World War, then dictates the points for students and asks them to write in their books. ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్లో ఏ క్లాస్ రూమ్లో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతున్నట్టు మీరు అనిపిస్తుంది. You can type your responses on the chat box. After that, I'll also take some responses from some of you. The B అంటున్నారు, కొంతమంది C అంటున్నారు. ఓకే, టీచర్ C, టీచర్ B, టీచర్ C, కొంతమంది B అంటున్నారు, కొంతమంది C అంటున్నారు. ఏ అయితే ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఓకే, everyone is saying either C or B. Some people are saying teacher B and teacher C also. కొంతమంది రెండిట్లో జరుగుతుంది అంటున్నారు. రజిత మేడం, మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్తారా మేడం? టీచర్ B and C అన్నారు కదా, why do you think teacher B and C active learning is happening? Sir, teacher B is asking to share their views. Important points also she asked. And teacher C has shown the video and also asked the children to explain the merits and demerits or the reasons. And the children, they look at the video attentively and they make down some points. And whenever the teacher is asking, they are able to explain. Where teacher A just like passive listeners, students listen, that's all. They don't respond. That's the reason B and C teachers are doing the good job, sir. Okay, Thank okay. you. That's interesting, madam. Now, I would like to hear కొంతమంది ఓన్లీ B అని పెట్టారు. ఎందుకు మీరు B అనే పెట్టారు? రామకృష్ణ బేతి సార్, ఓన్లీ B ఎందుకు పెట్టారు? A అండ్ C ఎందుకు అవ్వదు? ఎందుకు యాక్టివ్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారు మీరు? రామకృష్ణ బేతి సార్, అక్షయ మేడం, యూ కెన్ ఆల్సో అన్మ్యూట్ అండ్ షేర్. మీరు కూడా ఓన్లీ సెకండ్ క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పారు. వై ఓన్లీ సెకండ్ క్లాస్ రూమ్? వై నాట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఎస్ మేడం. సార్, సెకండ్ క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ అంటే థింకింగ్ కి ఛాన్స్ ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళ నుంచి ఆ యాక్టివిటీ ద్వారా. కానీ థర్డ్ లో ఓన్లీ యానిమేటెడ్ గా చూపిస్తే అందరు స్టూడెంట్స్ చూస్తారని ఏం గ్యారంటీ సార్? ఓకే, అది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటేనే కదా చూడొచ్చు, చూడకపోవచ్చు, అది మనం చెప్పలేం కదా సార్. రైట్. కానీ సెకండ్ యాక్టివిటీలో ఖచ్చితంగా అది గ్రూప్ యాక్టివిటీ కాబట్టి ఒక్కరిని చూసి ఒకరైనా కనీసం థింక్ చేసి చెప్పడానికి చూస్తారు అన్నట్టు సార్. దే విల్ ఎంజాయ్ దట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. రజిత మేడం, ఒకవేళ టీచర్ C ఉన్నారు కదా, టీచర్ C వీడియో చూపిస్తున్నారు కదా, మీరు ఆ టీచర్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి మీరు యాక్టివ్ లెర్నింగ్ చేయొచ్చు. ఏం చేస్తే టీచర్ C కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? అంటే ఏ పాయింట్స్ డిక్టేట్ చేయొద్దు సార్.
పాయింట్స్ డిక్టేట్ చేయకుండా వీడియో చూపించి మీరు చూసిరు కదా దాని గురించి మీ ఓన్గా మీరు ఏం చూసారు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు వాళ్ళని. దాని మీ రెస్పాన్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్? వెరీ గుడ్ సార్. దట్ ఈస్ ద మై ఒపీనియన్. అండ్ బి ఈస్ ద A passive learning only. In A, teacher A passive learning, B is a very acceptable method. Okay, great. Narasimha sir, thank you so much, sir. Sir, here B is a active learning only. C is a only watching and listening is a passive only, sir. When students are going to participate in the program, that will help the active learning. Okay. Naturally. Why? Because listening, how many people are listening, we cannot identify particularly. And how many students are watching carefully, point to point, we cannot identify. But whenever they participate in that program, they involve in the program, they can reflect their own words, whatever we are going to show. So the presentation is active learning. That's why B only right, sir. B is only right. Okay, great. Madhuri madam, you want to share something? Sir, in B, the teacher explaining the causes of World War also means the children will their thinking process will be correct. Right. When they know causes, they will learn properly and they will put on a paper also properly, sir. Otherwise, by seeing a video, they can think their own. Means reasons we cannot వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆలోచించకపోవచ్చు. వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టలేకపోవచ్చు. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, థీమ్ బేస్డ్, థీమ్ బాగా కరెక్ట్ గా అర్థం కావాలంటే బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్, సార్. Okay, great. అండ్ పాయింట్స్ షుడ్ నాట్ బి టెల్ బై ద టీచర్, సార్. టీచర్ తో చెప్పకూడదు, వాళ్ళే రాయాలి. వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో అది చెప్పితే దాన్ని మళ్ళీ మనం మోడిఫై చేసి అది కాదు ఇది అని చెప్పడానికి అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్, సార్. థ్యాంక్ యూ. That's great, madam. Thank you so much, madam. So that's a small difference between teacher C and B. Teacher C video చూయించారు కానీ తర్వాత పాయింట్స్ అనేవి టీచర్ డిక్టేట్ చేయడం మొదలెట్టారు. సో దట్ ఈస్ అగైన్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్స్ టు థింక్ ఫర్ దేర్ ఓన్. అంతవరకు వీడియో చూపించడం వరకు ఓకే, గుడ్, మేబీ టీచర్ ఇస్ మేకింగ్ సమ్ ఎఫర్ట్ టు యూస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ దట్ విల్ ఎయిడ్ లెర్నింగ్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం స్టూడెంట్స్ని నేను చెప్పిన పాయింట్ రాసేసుకున్నామో దెన్ అగైన్ వీఆర్ సెయింగ్ ఓకే, యూ నీ నాట్ టేక్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ యువర్ లెర్నింగ్, let me only give you points. So teacher B and J sir, teacher explained the causes. Very interestingly, she is also asking the student to discuss ఈ అన్ని వరల్డ్ వార్ కాజెస్ లో ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారు మీరు? వరల్డ్ వార్ 1 జరగడానికి నేను 5 కారణాలు చెప్పాను, వీటిలో ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకుంటున్నారు? దెన్ దే స్టార్ట్ థింకింగ్. ఒకరేమో మేడం మీరు పోలాండ్ రష్యా మీద దాడి చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని, అది జరగకుండా అంటే వరల్డ్ వార్ 1 అయ్యేది కాదు. వరల్డ్ వార్ 2 సార్, అది కాదు. ఆర్చిడ్యూక్ ఫెర్డినాండ్, అసాసినేషన్ ఆఫ్ ఆర్చిడ్యూక్ ఫెర్డినాండ్. I'm not getting into the concept. I'm not getting into the concept. I mean, factually, you will be correct. Okay. I'm just saying that will allow students to start thinking. Oh, idi correct, idi next. What is right, what is wrong, we might not be able to justify, but at least they started to thinking and start giving rationale for their thinking, right? So that's the point I'm trying to bring, sir. Yeah. Got it? I think, hope you all got a sense of active learning strategies now. ఇప్పుడు మీరు కూడా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళినాక ఎక్కడ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ జరగట్లేదు, యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎ సెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ యుల్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు గివ్ సమ్ ఇన్పుట్స్ టు టీచర్స్ ఆల్సో, రైట్? సూపర్. సో లాస్ట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు షేర్, ఇన్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ రూమ్స్ జరగాలి అని అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎనేబ్లింగ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను 3 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాను. వీటిలో ఏ క్లాస్ రూమ్ ఏ కండిషన్ ఎనేబ్లింగ్? కెన్ యూ టెల్ మీ? ABCలో teacher takes responses only from top performers. Will it create active learning situation in the classroom? No. Okay. First one, if you feel it creates active learning, you can type in yes. If you feel no, it will create until you can type. Okay. No. Many yes. First one, it's no. Second, third is are applicable. Enabling conditions for active learning. Second and third, sir. Second and third is correct. Second, teacher is asking are the enabling conditions for active learning. Please share in your own words. Okay, that's great point. And the second one are the only applicable, and they give choices for active learning.
Right. So third ఎందుకు కరెక్ట్ అనుకుంటారు సార్? టీచర్ acknowledge child sharing of response even though it is not correct. అది కూడా active learning Just strategy. to make them to encourage the student to participate in the classroom works and classroom knowledge, and to accept to imbibe that what the teacher is saying. That's great. Yes. It's in my view also the same thing. No, that's great. Third one is powerful tool for the teacher to make the student active in that classroom work. Very true. Very true. Even though it is wrong, we should allow the student to speak out. Right. Like we can change the thought process of that student if he is wrong. వాడు ఆలోచన విధానం ఒకటి ఉంటుంది సార్, దాని ప్రకారంగా అతను ఆన్సర్ చెప్తాడు. ఆ ఆన్సర్ రాంగ్ అనుకోండి, we can correct him కదా. సో అదే కరెక్ట్ ప్రాసెస్ సార్. That's true. Thank you, madam. So అందరు చెప్పేది అదే కదా మేడం, అందరు చెప్పేది అదే. అది రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా పిల్లవాడిని ప్రోత్సహించాలి కాబట్టి యాక్టివ్ లెర్నింగ్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రోత్సహించడం అనేది మంచి పద్ధతి. ఆ విధంగా థర్డ్ మెథడ్ అనేది తప్పనిసరిగా మనం యాక్సెప్ట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. Very true. So these are enabling conditions. అంటే పిల్లలు రైట్ ఆర్ రాంగ్, if you start encouraging, they start thinking. If you stop them to share, ఇప్పుడు రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పి మనం తిట్టడం మొదలెట్టామంటే then they will never start thinking. They'll start feeling, అమ్మో నేను రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే మళ్ళీ నాకు తిట్లు పడితే ఎందుకు. So they will not even open up and they will not even be ready to share. So that's where the thinking process stops. So it's good to start encouraging students. So these are some enabling conditions. Enable students to talk in their own language of comfort, their own choice of vocabulary. Sometimes it could be a mix of mother tongue and English also. Sometimes it could be just be mother tongue. And also appreciate students even if they make wrong answers. Sometimes even if they are making consistent effort, appreciate just that effort. Are nu tappulu chaana cheptunna nu again you are showing interest to answer. Like your attentiveness in the classroom. Keep thinking. So these are some things that are enablers for active learning. Okay. So let's summarize quickly. Active learning can be created when ప్రమోద్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. ప్రమోద్ సార్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Sir, you are in mute, sir. Oh, so sorry. So I'm just summarizing the key points that we discussed so far. So active learning creates child, first of all, belief that every child can learn and contribute to the learning of others. ప్రతి ఒక్కరు సొంతంగా నేర్చుకోగలుగుతారు. It might take some time for some students, but they will learn, they should be able to learn, and they should also contribute to the learning of others. And this is the mindset we should be operating with. So next part is consider mistakes as steps in learning. Mistakes చేస్తారు థింకింగ్ ప్రాసెస్ లో, based on their own experience, misconceptions untai. It's okay for them to make mistakes. We need not punish them or rebuke them. Rather, we can give them feedback on what is the mistake and how they can correct that mistake. These are some do's also for promoting active learning. And very importantly, as I told you, acknowledge and appreciate participation. When we know that, okay, today fantastic, everyone participated, 70% of students participated, acknowledge that and say, wonderful, let's continue the same tempo every day. So then their confidence starts building. They start interacting with those teachers also, if they feel more comfortable in those teachers' classrooms. Okay. Now, last part, school leaders' role ఏంటి మరి? స్కూల్ లీడర్స్ రోల్ ఉందా లేదా యాక్టివ్ లెర్నింగ్ క్లాస్? అవంతా టీచర్ల పాత్ర కదా సార్, మాకేం సంబంధం లేదు అలా అందామా? లేకపోతే స్కూల్ లీడర్స్ కూడా ఏమైనా రోల్ ఉందా? ఉంటే ఏం రోల్ ఉంది స్కూల్ లీడర్స్? Can some of you share? You can also type. What is the role of school leaders in creating active learning in their school? Narasimha Reddy sir, you want to share? You are in mute. The school leaders can observe the teaching of the teaching process of the teachers. When he observe what they are, what is the lesson, when conducting in meeting, he can give ideas. Right. That's the point, sir. You can give ideas for teachers when you observe the lesson. Madhuri madam is also saying, what is passive, what is active? How can we follow the different kinds of
what are the defects or passive learning. Right. Session. When we conduct in each month, teachers కూడా teachers సెషన్స్ లాగా meeting. తీసుకోవచ్చు. Advice. Give Very advice. good, sir. Very good point. Anybody else? Madhuri madam is also saying teachers ki advice ivachu. Give teachers. Last time I was saying give teachers freedom to make their own strategies according to their children. Very good, Rashta madam. You can also give those to teachers. Yeah, salahalu suchanlu ivvali. Yeah. Very good. So Sheikh Chan sir is saying we should also look into their teaching diary. టీచర్ చేసేటటువంటి ప్రతి హెడ్ మాస్టర్ గా లేదా లీడర్ గా మనం ఒకవేళ ప్రోత్సహిస్తే యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా క్లాస్ రూమ్ లో కానీ లేదా స్కూల్లో కానీ ఖచ్చితంగా చేయబడుతుంది సార్. దానికి హెడ్ మాస్టర్ పూర్తిగా ఆయనకు ఆ టీచర్ కానీ లేదా ఆ టీచర్స్ కానీ మనం సపోర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ రూల్ సార్. Very nice, sir. Very true. That's the most important part. So, Hello, sir. Yes, sir. సార్ ఇప్పుడు మాస్టర్ రోల్ ఏమిటంటే ఆ స్వేచ్ఛను ఉపాధ్యాయునికి ఇవ్వడము, ఆ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతుందా లేదా చూడటం అనేటువంటిది మాస్టర్ యొక్క రోల్ సార్. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడము, వెరీ నైస్. దాని తర్వాత వాళ్ళలో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే మన యొక్క సలహాలు ఏమైనా ఇవ్వడము రైట్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. అది యాక్టివ్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది. Very good, sir. Thank you so much, sir. Very interesting points. Madhuri madam, many school heads shared. So, some important points. What is the role of school heads? School heads can lead training for teachers. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్లు మంత్లీ 1 మీటింగ్ జరిగినప్పుడు అందులో ఆల్ టీచర్స్ స్కూల్ హెడ్స్ కూడా ట్రైనింగ్స్ లాగా లీడ్ చేయొచ్చు. If you are an expert in that topic, you can also lead, or you can invite somebody else to lead training for the teachers. So, మీరు చాలా మంది చెప్పారు, అబ్జర్వ్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్. మంచి పాజిటివ్ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఆ సమ్టైమ్స్ సజెషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం సజెషన్స్ లేనప్పుడు అవి అద్భుతంగా చేశారు, అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు టీచర్స్ని. ఆర్ కొన్నిసార్లు ఎవరైనా టీచర్ మంచిగా చేస్తుండే యాక్టివ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్, యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ యువర్ టీచర్ టు ఆర్గనైజ్ డెమో క్లాసెస్ ఫర్ అదర్ టీచర్స్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ. వీ కెన్ ఎంకరేజ్ సమ్ టీచర్స్ టు డెమో ఫర్ అదర్ టీచర్స్ అండ్ షో. పర్టికులర్లీ కొంతమంది న్యూ టీచర్స్ వస్తున్నప్పుడు దే కెన్ ఆల్సో లెర్న్ ఫ్రమ్ some experienced teachers who are very enthusiastic in our schools, right? So these are some things. And lastly, acknowledge and appreciate teachers. So ఎవరైతే బాగా చేస్తున్నారు, యాక్టివ్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు if you notice them following some of these strategies, you can also appreciate and acknowledge them. That's very, very simple, doable things. So that brings me to the end of my session. I just want all of you to feeling now. We began with a feeling exercise. At the end of this session, how are you feeling now? చాలా బాగుంది సార్, సెషన్ బాగుంది. Super, sir. Super. Very good, sir. I think active learning has just started. So on behalf of all the participants, School Leadership Academy and SCERT Telangana, I, Pathanef Khan, extend my heartfelt thank to Pramod sir for his most active learning session on active learning. Great, sir. We had a wonderful, very useful and completely practical inputs from you. Really benefits to maximum participants, almost all the teachers in school heads working in the government schools. Not only government, it's useful for each and every teacher, sir. The way you differentiated active learning as well as passive learning and different steps and strategies that you have mentioned are also, and I also appreciate the participants for their active participation. So somebody, two of you have raised hand. Nismadi sir, you want to say something? Yes, sir, method is very highly appreciable, sir. Your Yes, method sir. is very good. 100% we are receiving what is your subject. Thank you, sir. Sir, Narasimharao garu. Sir, unmute cheskoni maatladandi. Narasimharao sir. హలో సార్. సార్, ఇది నిజంగానే సారు యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అన్న, నిజంగానే ఇది యాక్టివ్ లెర్నింగ్ సార్ డెమో చూపించినట్టుగా ఉంది. Exactly, exactly. Yes. Thank you, sir. So, sir is working with the School Leadership Academy for a long time now. On behalf of Alokit sir, as an NGO, we also thank you for that, sir.
Sir, one more hand is raising, sir. Akshaya or Rudroji. Akshaya Rudroji, ma'am, you want to say something, please? సార్ ఇది ఆన్లైన్ సెషన్ కానీ ఆఫ్లైన్ లాగా అనిపించింది సార్ ఇంటరాక్షన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగుండేది సార్, చాలా నేర్చుకున్నాం. Thank you, madam. Yes. Great new input, sir, so that we can implement in our further upcoming sessions. ఆఫ్లైన్ అన్నారు, ఆఫ్లైన్ కూడా చేద్దామనే ప్రయత్నం ఉంది. ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ అస్ వి విల్ కమ్ టు యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో. ఎవరు ఇన్వైట్ చేయరు, అదే సమస్య వచ్చింది. ఏం చేద్దాం? వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఇన్విటేషన్. బట్ ఆఫ్లైన్ చేద్దామని స్టేట్ లెవెల్ కూడా అనుకుంటున్నాం, కానీ బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అందుకే మేము వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆన్లైన్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మేము లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేసినాం, ఆన్లైనే చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ థింకింగ్ టు డూ ఇట్ ఆఫ్లైన్, బట్ ఆపర్చునిటీ రావడం లేదు. వాలంటరీ, ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ us, we will come. District quality coordinators కానీ DOs కానీ, if any sessions they will organize, we will try. మేడం గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? మేడం గారు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఒక కామెంట్ వచ్చింది. యాజ్ అ స్కూల్ లీడర్స్ యూ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీ అనుభవంలో చాలా మంది టీచర్లను చూశారు. చాలా మీకు సబ్జెక్ట్ మీది కాకున్నప్పటికీ కూడా ఐ థింక్ మీకు సబ్జెక్టులను చూడడం జరగడం వల్ల ఐ థింక్ యూ క్యాన్ గైడ్ ద పీపుల్. అంటే చదువు పట్ల ఏ లెసన్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉండాలి, లేకుంటే ఎలా టీచ్ చేయాలి అనేది డెప్త్గా తెలియనప్పటికీ కూడా కులంకుశంగా మీరు కొన్ని విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి. అంటే ఎసెన్షియల్లీ ఇప్పుడు సోషల్ స్టడీస్ నాకు కాదు, కానీ నాది మ్యాథ్స్. బట్ నాకు మ్యాథ్స్, సోషల్ స్టడీస్ టీచింగ్ చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ ఆ సెన్స్ తో నేను గైడ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను మీకున్న అనుభవం ద్వారా. ఎందుకంటే వివిధ సబ్జెక్టులు మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, చూసిన అనుభవం ఉంటుంది. సుమారు 20-25 ఏళ్ళ అనుభవం, బోధన అనుభవం ఉంటుంది కనుక ఐ థింక్ యూ కెన్ గైడ్ ద పీపుల్. మన సబ్జెక్ట్ కాదని అనుకోకండి దయచేసి. డోంట్ గో టు దట్, అంత ఇన్ఫీరియర్ ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఐ థింక్ మీరు ఆ పాజిటివ్ అప్రోచ్ తోటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఆల్సో. మనము మనదే నడవాలనేం కాదు, యూ కెన్ లెర్న్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆల్సో. ఈ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా చాలా నేర్చుకోవచ్చు. కనుక మీరు గైడ్ చేయడము, నేర్చుకోవడము రెండు జరుగుతుంటే I think there's no problem for you also. Okay, I think we can look tomorrow for the session. Patan, mana cheptava? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So with this this thing, we would like to once again thank Pramod sir for your time, and we are looking forward to more and more sessions from you, sir. So we'll be very much grateful to you, sir. So with thank this, we have come. Yeah, thank you, sir. With this, we have come to. Yeah, we had. Yeah. With this, we have come. Yes, sir. I'll just share the screen. So with this, we have come. And school heads ki participate అవుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మా వైపు నుంచి కొన్ని సజెషన్స్ అండి. మనం అనుకున్నట్టు this is a 5-day orientation program, 2 hours per day, and each session is for 1 hour. We have seen Maithili ma'am's presentation in the first hour, and now Pramod sir. So after the end of the 5th day, we are going to have an assessment. Basing on the result of the assessment, we'll be also giving you the certificates, which will be useful for your online content, I think also. So we request, అందుకే మనం ఏమంటున్నామంటే అందరినీ కూడా సెషన్ వినేటప్పుడు make some notes so that it can be very, very useful for you while doing the assessment. And we also want you to continue till the end of all the sessions. ఇంకా ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీ దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సెషన్స్, తర్వాత అప్కమింగ్ సెషన్స్, లిటరేచర్ అదర్ ఇన్ పీపీటీ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ అదర్ ఫార్మ్, వీ విల్ బి షేరింగ్ ఇన్ 2 areas, 2 groups లో పెడుతున్నాము. 2 areas. ఫస్ట్ ఏరియా ఏంటంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ తెలంగాణ అనేది యూట్యూబ్ ఛానల్ మనది ఉందండి, దాంట్లో డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనము పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హ్యాండీ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు గో త్రూ వైల్ బిఫోర్ యూ డూ యువర్ start doing your assessment on the end of the day, 5th day రోజు. So with this, we have come to the end of the first day, and I would like to tell you that second day కి సంబంధించి అప్డేట్స్ తోటి మనము క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి. So our second day, is my screen visible? Yeah, sir, but it is not showing, sir. Yes, sir, yeah.
వస్తుంది. Yes, Wait yes. for some time. Yeah. So this is our second day's updates. And the second day, we are going to have a wonderful session by Dr. Kashyapi Aswati ma'am from NEPA. She is actually from NEPA, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. She'll be here. She'll be with us from 11 a.m. to 12 p.m. And again, another Dr. Charu Smita Malik, again from NEPA. She's also an assistant professor. And these two professors will be with us for 2 hours. And their topics also we have clearly mentioned: classroom observation and feedback. That will be dealt by Kashyapi Aswati ma'am. And pedagogical leadership and learning outcomes, interlinkages and prospects. So this will be dealt by Charu Smita Malik ma'am. So these two are the professors. So we request again all the participants to avoid any kind of disturbance to the speakers, so that they will deliver more productive information, so that we will be getting more benefits out of their talks. So we request for your active before at least 10-15 minutes joining. Keep your completely in mute. Whatever you want to say, you can say in the chat box, so that we can discuss. We will also raise those queries to them. This is a thing. And we also would like to ask all the participants that to suit that we'll increase the number of participants each day. Today we had around 200 participants, which is not matching with the numbers that we have in our Telegram group and registrations. Registrations అవి చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి, పార్టిసిపేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఐ థింక్ యూట్యూబ్ లైవ్ కూడా జరిగింది కాబట్టి దాంట్లో చాలా మంది చూడొచ్చు అనుకుంటున్నాం. But anyway, we want more and more participation, because this is the only place. School Leadership Academy is the only place where school నాయకత్వం గురించి పనిచేసే అకాడమీ ఇది. We don't have any other work. ఎట్లా నాయకత్వాన్ని మనం ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, హౌ డు వి మోర్ ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెంథెన్ చేయడము, so that schools will flourish. The ultimate motto, aim of school leadership is every school excels and every child learns. In that path, what are the how best we can build up the strengths, the efficiencies of all the school heads, and this is the only place. So I request all the school heads of the Telangana state to get involved more, learn more from these sessions, so that capacity building will take place in all the ways. So over to Suresh Babu. Yeah, Patanji, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. Yesterday I kept in the Telegram, and in the రేపటి session Guru Kashyapi Avasti, she has given some links of the videos as a prelude. ఆమె సెషన్ కంటే ముందు ఆ వీడియోస్ మీరు చూస్తే కొంచెం స్లో సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? కనుక మీరు వీడియోస్ దయచేసి నేను లింక్ పెట్టాను, మీరు చూడొచ్చు టెలిగ్రామ్ లో. దాన్ని చూసి మీరు కొంచెం రెడీగా ఉండండి. టుమారో యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ యాక్షన్. ప్లీజ్ జాయిన్ 15 minutes బిఫోర్. వాళ్ళు వచ్చాక మీరు జాయిన్ అవుతుంటే అది బాగా అనిపించదు. టుమారో ఆల్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నీపా నుంచి ఉన్నారు కనుక కొంచెం దయచేసి ఎవరన్నా ఉండనియండి. బట్ దట్ విల్ బి ఆనర్ ఫర్ ద రిసోర్స్ పర్సన్స్. దయచేసి ముందుగా జాయిన్ కండి. అండ్ ఈ రోజు సెషన్స్ ఏమైనా మిస్ అయినా, మీరు ఏమైనా పార్ట్స్ మిస్ అయితే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, యూ క్యాన్ సీ ద లైవ్. దాంట్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్. Once then you can review and see that one, and you can send the message to friends also, join in the session in the Zoom or through YouTube. Okay, thank you one and all, and looking forward for tomorrow's session. Please join early. Thank you one and all. Sir, end చేసేస్తుంది. Sir, shall I end the meeting? ఎక్కడ ఎండ్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉంది ఎండ్? అక్కడ ఉంటుందా? మన దగ్గర ఉంటుందా? రైట్ సైడ్ టాప్ లో ఉంటుంది సార్. స్క్రీన్ టచ్ చేయండి, రైట్ సైడ్ టాప్ లో ఉంటుంది.
సార్ స్క్రీన్ టచ్ చేయండి, హోస్ట్ ఓన్లీ టు ఎండ్ ద మీటింగ్. No.